Bonjour mes amis, bonjour. Bienvenue au cours de français communautaire. Je m'appelle Monsieur Léo ou Prof Léo et je suis content de vous voir ici. I'm very happy to see you here. Bienvenue, bienvenue. Good morning. I'm very happy to see you here. Welcome to Community French class. Today we will be doing verb drills using four verbs that have to go along with expressions. So we'll be looking at être, faire, avoir, et mettre. In my previous videos, we have looked at these. In my previous videos, we've looked at these verbs. So if you have any questions, please go back and look at those videos. We're just going to jump into the lesson. But before we jump into the lesson, I'm going to ask you two questions. Those of you who are tuning in for my intro Mandarin class that I teach, please follow along with this. It'll be great. Quelle est la date aujourd'hui? So this is a question that I always ask you guys. Quelle est la date aujourd'hui? Répétez. Quelle est la date aujourd'hui? Très bien. Then you can say this. Aujourd'hui, c'est da. Mardi ou jeudi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Le 4 février 2021. Répétez. Aujourd'hui, c'est jeudi. Le 4 février 2021. Très bien. Ok. Aussi, quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Aujourd'hui, il fait, je ne sais pas, il fait soleil, je pense. Il fait froid. Et c'est tout, je pense. Il fait froid, il fait soleil, mais peut-être il fait gris un peu. Oui, très bien. Ok, très bien. That's just a little warm-up. Non. Bon, ok. On va commencer avec la leçon. Now, here's the exercise we're going to do. Exercise 3. We're going to be filling in the blanks with the appropriate verbs. Choose between faire, prendre, avoir, être et mettre. Ok. Faire, qu'est-ce que ça veut dire faire? Faire means to do. Je fais. Tu fais. But this context we don't really have. Actually, let's not conjugate it because we are not going to be worrying about conjugating the verb because we're going to leave these in the infinitive form when we answer this question, when we fill in these blanks. We're going to be leaving them in the infinitive form. So okay, so we have faire, to do. Prendre, what does prendre mean? Take. Avoir, to have. Très bien. Être, to be. Mettre, to put. Very good. Okay. So pour numéro 1. Blank une décision. In French, do they say to make a how do they say to make a decision? They say prendre une décision. Très bien. Numéro 2. Le ménage is housework. So they say faire le ménage. Now I don't have the capability of putting the accents there. Just know there's accents. 3. Mal au ventre. Mal au ventre. This has to do with body, your body parts. So what do we use to describe body parts? We use the verb avoir, right? So avoir mal au ventre. Très bien. 4. Une douche. Une douche. Shower. Do you say faire une douche ou prendre une douche? Prendre une douche. Très bien. 5. Les devoirs. What verb would we use? Would you use être les devoirs? Mettre les devoirs?
Avoir les devoirs, prendre les devoirs, ou faire les devoirs. Faire les devoirs, right? This one translates literally to do homework. 6. En forme. En forme means to be in shape. So I know that it sounds like you would use the verb avoir right here because it has to do with the body, but in this context you use être. Because if you think about it, to be in shape, that's how it translates. Très bien. 7. La vaisselle. La vaisselle, qu'est-ce que ça veut dire? The dishwasher. So you'd say, would you say prendre la vaisselle? No. Would you say avoir la vaisselle? No. Être la vaisselle? No. So you'd say faire la vaisselle. I can't type. Faire la vaisselle. That means to do the dishes. Dishwasher. De la musique. This one we use faire as well. Faire de la musique. Because you're doing music, basically. You wouldn't say être de la musique. You wouldn't say prendre de la musique. You would say avoir de la musique. You would say mettre. Excusez-moi. Oh. Un voyage. Un voyage. Now I know. How would we conjugate? Let's look. I think it's up here. I'm just going to show you. So we don't use the verb mettre, right? We don't use that. Mettre à table, mettre la télévision, mettre la musique. Ah, oh mon Dieu, I made a mistake. You could say faire la musique, faire de la musique, or you could say mettre. I'll put mettre there because that's correct. Next one. Un voyage. For this one, I would say prendre. Un voyage. You could also say faire un voyage too. They both work. 10. Un médicament. Un médicament, qu'est-ce que ça veut dire? A medication, right? You take a medication. So in French, they say prendre un médicament. Les courses. Faire les courses, oui. This has to do with cooking, so you're going to be cooking. And you do cooking. Les 12. La table. Right here. Mettre la table. Très bien. Okay. Oh my gosh, excuse me. Très bien. So this was just a quick little exercise. It's important to know the difference between all these verbs. Faire, prendre, avoir, être, et mettre. Knowing which one goes with which expression is also very important. We learned that faire means like faire une décision. Or not faire une décision. Faire la vaisselle. Ou faire les devoirs, for example. Prendre goes with to take something, like to take a decision. So, prendre une décision. Prendre un médicament, for example. Avoir goes with to have something. So you would say something like avoir mal au ventre, to have something wrong with your body. Être goes with what was the one that went? Être en forme. So it has to do with like the body being somewhere, being something. And finally, excuse me, oh, so sorry. Mettre. And mettre, that's the last verb that we learned. Mettre means to put. And that puts something like mettre de la musique, to put on the music, for example. Yes. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des questions, tout le monde? Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les y mettre dans les commentaires et je vais les répondre dans un instant. Okay? If you have any questions, I will respond to them in the comment section down below. And just to recap, today we learned exercise 3.
This was just a quick verb drill between faire, prendre, avoir, être, and mettre. And we just filled in the blanks 1 to 12. So there'll be a worksheet made for this, and we will go from there, ok? Ok, tout le monde. Bon, c'est ça. Ok, j'espère que vous passerez une belle journée aujourd'hui. J'espère que vous passerez une belle journée aujourd'hui. Et aussi, une bonne week-end aussi, parce que le week-end viendra, because the weekend will come. Et c'est tout. Ok tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et bonne journée à vous. Au revoir.